미국 백악관 바이든 대통령 기자회견 중 SVB 은행 발언에 대한 부분만 가지고 왔습니다. Before I leave for California, I want to briefly speak about what's happening in Silicon Valley Bank and Signature Bank. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that. On Friday, the government regulator in charge, the FDIC, took control of Silicon Valley Bank's assets. And over the weekend, it took control of Signature Bank's assets. Treasury Secretary Yellen and a team of banking regulators have taken action, immediate action. And here are the highlights. First, all customers who had deposits in these banks can rest assured, rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will, this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. And fourth, there are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. In my administration, no one is above the law. And finally, we must reduce the risk of this happening again. During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again, and to protect American jobs and small businesses. Look, the bottom line is this. Americans can rest assured that our banking system is safe. Your deposits are safe. Let me also assure you we will not stop at this. We'll do whatever is needed. 캘리포니아로 떠나기 전에 지난 며칠 동안 행정부의 신속한 조치 덕분에 현재 실리콘밸리 은행과 우리 서명은행에서 일어나고 있는 일에 대해 잠시 말씀드리고자 합니다. 미국인들은 은행 시스템이 안전하다는 것을 확신할 수 있습니다. 미국 전역의 중소기업이 필요할 때 계좌에 예치하면 은행이 숨을 쉴 수 있고 근로자에게 급여를 지급하고 청구서를 지불할 수 있으며 열심히 일하는 직원이 지난주 은행의 문제와 이것이 중소기업과 은행 시스템 전체에 미칠 수 있는 영향에 대해 알게 되어 한숨을 돌릴 수 있었습니다. 금요일에는 미국 연방예금보험공사 PD기 실리콘밸리 은행의 자산을 통제했고 주말에는 옐런 재무장관과 은행 규제 당국이 조치를 취했습니다. 조치는 즉각적으로 이루어졌으며 주요 내용은 다음과 같습니다. 우선 이 은행에 예금을 가지고 있는 모든 고객은 안심하셔도 됩니다. 은행이 보험에 가입되어 있고 급여를 지급하고 사업을 계속 운영해야 하는 전국의 소규모 사업체를 포함하여 오늘부터 자금을 보호받을 수 있고 자금을 액세스할 수 있다는 것을 확신시켜드리고 싶습니다. 그들은 돈을 잃지 않을 것이며 이것이 중요한 것입니다. 납세자는 손실에 대한 비용을 부담하지 않을 것입니다. 대신 납세자가 손실을 부담하지 않는다는 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다.
납세자가 은행이 예금보험 기금에 지불하는 수수료는 모든 미국인이 이미 취한 조치로 인해 모든 미국인은 예금이 필요할 가능합니다. 두 번째로 은행을 관리하게 될 것이라는 확신을 가져야 합니다. 은행이 피딕에 의해 인수되면 이전 운영자들은 해고될 것입니다. 은행을 운영했던 사람들은 더 이상 그곳에서 일하지 않아야 합니다. 세 번째, 투자자는 보호받지 못합니다. 돈은 자본주의가 작동하는 방식이며, 넷째, 이 은행들이 애초에 어떻게 이런 상황에 처하게 되었는지 대한 중요한 질문이 있습니다. 우리는 무슨 일이 일어났는지 책임자에게 책임을 물을 수 있는지 우리 행정부 누구도 법 위에 있지 않으며, 마지막으로 오바마 바이든 행정부가 트럼프 법을 포함하여 실리콘밸리 은행과 시그니처 은행과 같은 은행의 엄격한 요건을 적용하는 동안 이런 일이 다시 발생할 위험을 줄여야 합니다. 우리는 2008년에 겪었던 위기가 다시는 일어나지 않도록 해야 합니다. 안타깝게도 지난 행정부에서는 이러한 요구 사항 중 일부를 철회했습니다. 저는 의회와 은행 규제 당국에 은행에 대한 규칙을 강화하여 이런 종류의 배깅 오류가 다시 발생할 가능성을 줄이고, 미국 일자리와 중소기업을 보호하기 위해 미국인들이 우리 은행 시스템이 안전하다는 것을 안심할 수 있도록 해달라고 요청할 것입니다. 여러분의 예금은 안전합니다.